Elsewhere, residents of Malindi and its environs have been urged to avoid crowding while picking up the bodies for burial at the mortuary. Now, this comes as calls intensify for Kenyans to adhere to the COVID-19 regulations on social distancing and washing of hands or sanitizing. Since the onset of the COVID-19 pandemic in March this year, Kilifi County has been mapped out as one of the high-risk areas in the spread of COVID-19. 8 months later, disregard of the protocols is nothing foreign here. Crowds can be spotted in hospitals, especially at mortuaries, with families picking bodies of their loved ones without wearing masks, perhaps oblivious of the danger that lurks in their midst. The situation is similar at funerals where people turn out in large numbers, enjoying the local palm wine mnazi freely without bothering about the threat. It is such scenes that have seen the Kilifi County COVID-19 Emergency Response Committee, led by Governor Amason Kingi, to urge residents to observe the rules, adding plans are underway to change the dates for releasing of bodies in the mortuary to reduce crowding. Na hakuna padri ama imam atafunga ndoa ya maharusi ikiwa ile idadi imezidi. Hivyo hakuna padri ama imam atafanya ibada ya wafu ikiwa ile idadi ya watu imezidi ile ambayo inatakikana. Mara nyingi huwa wanapeana mwili siku ya Ijumaa na Jumamosi. Kwa hivyo tumejaribu kumweleza aweze kupunguza ile idadi, ndio siku zingine aweze kupeana siku kama Jumapili au Monday apeane zile mwili. Asije akangoja mpaka ifike siku ya Ijumaa na Jumamosi. Meanwhile, Imenti Central Member of Parliament Moses Kirima is calling on the government to urgently address the issues facing healthcare workers during the pandemic. The MP saying that the government should utilize the funds and donations from well-wishers to put their issues first. Zile pesa tukiunganisha na zile pesa tumetenga kwa Wizara ya Afya, lazima madaktari wachungwe. Hapo hakuna excuse. Yule mtoto anachunga watu uko hospitali, kama daktari ni mtoto wa watu, kama vile wewe ni mtoto wa watu. Kwa hivyo lazima madaktari ombi lao liangaliwe sawa sawa. He further said that Imenti Central Sub-County was prepared ahead of reopening of the schools come January next year, adding that they had allocated money from the CDF kitty to address issues of infrastructure, water points and expansion of some of the classes. This as the Education Ministry has been criticized for its alleged unpreparedness ahead of the reopening of schools. So we are wondering how prepared the government is. If for 7 good months they have done very little, what is the guarantee that for the remaining 1 month before January there is so much that is going to be done? We are worried for our kids. Finally, Narok Governor Samuel Ole Tunai and the County Commissioner Evans Achoki has urged the area residents to adhere to COVID-19 guidelines, especially within marketplaces. Katika kaunti hii ndio mwezi ambaye kunakuwa na sherehe nyingi za marriages na pia initiation ceremonies. Na unajua mahali kuna hizo sherehe watu wengi huwa wanakusanyika, na ndio unakuta saa nyingine kwamba hapo ndio kuna break up ya ile masharti kuu yote imeweza kusema ya kwamba lazima izingatiwe. Kama huna mask hakuna huduma yoyote ambayo utakayopewa kwa ofisi yoyote ya serikali kuu ama ofisi ya serikali ya county. Pili, tumekubaliana ya kwamba kuanzia sasa yule ambaye hajavaa mask atashtakiwa. The two say many sectors including tourism had been affected, hailing ongoing efforts worldwide in search of a vaccine. Nancy Okware, Channel 1 News.